Owing to changes in climate patterns, among several other factors, uncertainty with traditional livelihoods like agriculture is on the increase. This is causing an increasing number of rural households to choose small ruminant rearing as their primary means of livelihood. A livelihood survey conducted by CPF with a sample size of 680 Forest Protection Committees or VSSs revealed that this trend is also seen among the forest-dependent communities. Small ruminant rearing is a vital source of livelihood for these communities, especially in the arid and semi-arid forested regions of the state. నేను కూలి పని చేస్తుంటే నాకు పూట పోయలేదు 6 ఏళ్ల ఉంటే నేను జీవాలు పెట్టుకొని దాని గుండా నేను భూపతి పోతుండా భూమి ఉంటే బందిర భూమి చెట్లు చామలు ఉంటాయి దాన్ని తయారు చేసుకోలేక ఈ జీవాలు పెట్టుకొని నేను భూపతి పోసుకుంటాను. In these regions, the forests are mere scrub jungles and the returns from NTFPs are very low. Even though small ruminant rearing is a lucrative option, shortage of fodder for the animals is threatening even this livelihood option. This trend of increasing dependence of rural poor on small ruminants along with the fast decreasing common lands is resulting in forests becoming the main source for fodder. సాంఘికంగా గొర్రె పెంపకందారులు చాలా నష్టపోతుంటారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే భూమి లభ్యత ముఖ్యంగా ఏంటంటే భూమి వినియోగం పెరిగిపోయింది. చాలామందికి పట్టా భూములు కాదు, ఇంతకుముందు కొండలు గుట్టలు శిఖం భూములు పూరంభోగు భూములు ఎక్కువగా ఉండేవి. అవి మేత వనరులుగా గొర్రెల మేక పెంపకందారులు గొర్రెలు మేపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ భూమి వినియోగం పెరిగిన తర్వాత మేత లభ్యత కూడా గొర్రెల మేకలకి తగ్గుతూ వస్తూ ఉంది. Andhra Pradesh has over 7,000 VSSs across the state. Even though this community forest management program is meant to cater to the needs of all forest-dependent poor, it is unable to meet the needs of small ruminant rearers. As the present stage of interventions are focused on regeneration, grazing of small ruminants gets restricted in the forests. Problem here is, as we see, the reserve forest area is mostly degraded, especially in the fringe villages, fringe areas of the adjoining villages. This is mostly, if we see, the large ruminants or the so-called the cattle, they go deep inside the forest, whereas the goats and the sheep, they are mostly confined to the fringes because the people who accompany them, they want to be restricted only to the fringe areas of the village. This has put the Forest Department in a paradoxical situation. The department understands that managed grazing is beneficial to the forest ecosystem as a whole. But prolonged or unmanaged grazing in fringe forests has allowed retrogressive ecological succession to set in. This is slowly affecting the quality and quantity of fodder supply available from these forest lands. This has created a severe conflict situation among concerned stakeholders, both at village and government level, over the use of this resource base. ఈ పార్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారు, స్కిల్లింగ్ అనేది అదేని ఇదని ఉండవన్నీ చెట్లని తీసి ఆ ఒక్క చెట్టు పెట్టడం, మేము ఏదో ఉండి లేకపోవడం మేము ఆ చెట్టు కొట్టడం, ఇది లేకోకుండా మీరు ఏదైనా ఒక సహాయకారం చేస్తే ఈ అడవుల్లో కూడా రాకోకుండా మేము బయట పట్టలే బతాం. అవి డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి పట్టుకుంటే దానికి 12 రూపాయలు పెనాల్టీ వేస్తారు. అవి లేకపోతే మేము కూలీ నాలుగుపోతే మాకు పూట గడవదు. అట్లా లేనప్పుడులో మాకు ఇదే కొంచెం చాలా మందికి పెళ్ళిళ్ళు పేరంటాలు పిల్లలకు తలలు కూడా అందరికీ మాకు ఈ అవసరమే. ఎవడు లెక్కకపోయినా సంకలో పెట్టుకుని ఒక పిల్లని తీసుకుపోయి బజారుకు పోయినా 10 రూపాయలు వస్తుంది. CPF realized that the threat to the vulnerable forest ecosystem is apparent, but the fodder scarcity and the consequent livelihood issues of small ruminant rearers is equally important. It initiated a study
followed by in-depth research on fodder requirements and issues of small ruminant rearers in VSSs of Kadapa and Medak districts of Andhra Pradesh. The study was followed by a multi-stakeholder meeting at Panchayat level with all village level stakeholders. This paved the way for organizing a multi-stakeholder workshop in collaboration with ISN RMPA and CalPI of SDCIC. The workshop was basically organized to understand synergies between the secondary stakeholders from the forest, animal and rural development departments, along with NGOs and research institutions. The use of the RACS methodology in the workshop redefined the problem and brought out the fact that these conflicting stakeholders actually agreed on some issues. Lack of convergence between them was the root cause for issues related to livestock-based livelihoods and use of natural resources. These events clearly brought out the fact that it was necessary to work in multi-stakeholder groups at all levels with a systematic approach. The workshop resulted in a pilot project with the objective of developing fodder at village level through a convergence approach with the support from SDCIC and the Ford Foundation. The field pilot was initiated in Tuvapalli Panchayat, Maidukur Mandal of Kadapa district in July 2005. The project had two primary objectives. One, to work out suitable mechanisms for sustainable use of lands